Hi all, welcome to the classes of distributed computing. Today I'm going to teach you the topic causal precedent relation. So in the last class I teach you about the space-time diagram of distributed computation or distributed execution. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ സ്പേസ് ടൈം ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഓരോ പ്രോസസ്സുകളുടെയും ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഇവന്റ്സിന്റെ എക്സിക്യൂഷന്റെ പ്രോഗ്രസ് കാണിക്കാനുള്ളതായിരുന്നു. പിന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്ലോ നടക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇന്റേണൽ ഇവന്റ്സ് ദെൻ സെൻഡ് ആൻഡ് റിസീവ് ഇവന്റ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ടുഡേ ഐ എം ഗോയിങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ടോപ്പിക് causal precedent relation, which is very important topic in distributed computation. Let a distributed application execute on a set of process P1, P2, etc. Pn. Each process Pi produce a sequence of events Hi during the execution. Then capital H denotes the set of all events executed in the distributed computation. So the binary relation, which is denoted as an arrow, is called as the causal precedence relation or happens before relation, which means that for every events of EI for process PI and process PJ, the first process are actually getting executed before than that of the second process events. ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം. ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആപ്ലിക്കേഷന്റെ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോസസ്സുകൾ P1, P2, എക്സെട്ര PN അതിന്റെ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇവന്റ്സ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ HI ആയിട്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ H എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇവന്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ഇൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇത് ബൈനറി റിലേഷൻ ആയിട്ട് ഒരു ആരോ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ EI of X implies EJ of Y means that EI of X happens before than that of EJ of Y. ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള ആ ഇവന്റ് ആദ്യം ഒക്കർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് സെക്കൻഡ് ഇവർ ഉണ്ടായതെന്നാണ് ഇവന്റ് ഒക്കർ ചെയ്തതെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഇൻ ജെയും 1 ആയിട്ട് എടുക്കുക. സോ E1 ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് E1 ഓഫ് വൈ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സിന് 1 മീൻസ് എക്സ് വൈ ഇസഡ് മീൻസ് എക്സിന് 1 കൊടുക്കുക. സോ E1 ഓഫ് 1 ഹാപ്പൻ ബിഫോർ ദൻ E1 ഓഫ് 2 അല്ലെ. സെക്കൻഡ് ഇവന്റിനേക്കാളും മുൻപ് ഫസ്റ്റ് ഇവന്റ് ഉണ്ടായതിനു ശേഷമായിരിക്കും ഒക്കർ ചെയ്തതിനു ശേഷമായിരിക്കും സെക്കൻഡ് ഇവന്റ് ഉണ്ടായത്. ഫസ്റ്റ് ഇവന്റ് മെസ്സേജ് ഒക്കെ സെൻഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇവന്റ് അത് സെക്കൻഡ് അതിൽ റിസീവ് ആകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് സെൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമല്ല റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് മെസ്സേജ് വഴി കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രോസസ് 1 നിന്നും അയക്കുന്ന ഇവന്റിൻ ഇൻഫർമേഷൻ അത് സെക്കൻഡ് പ്രോസസ്സിൽ സെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ റിസീവ് ആവുകയുള്ളൂ. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ഇവന്റ് ഹാപ്പൻ ബിഫോർ ദ സെക്കൻഡ് ഇവന്റ്. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ളത് ആദ്യം ഒക്കർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ളത് ഒക്കർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. സോ ദർ ഇസ് എൻ ഓർഡറിംഗ്. The causal precedence relation arrow induces a reflexive partial order on the set of events of a distributed computation. This partial order is denoted by capital H. Note that the relation arrow is Lamport happens before relation. For any two events EI and EJ, if EI implies EJ means that event EJ is directly or indirectly depend on event EI. Graphically, this means that there exists a path consisting of message arrows and the process line segments in the space-time diagram that starts at EI and ends at EJ. For example, in the figure, E1 of 1 implies E3 of 3. E1 of 1 implies E3 of 3, which means that E1 of 1 happened before than that of E3 of 3. Then E3 of 3 and E2 of 6 means that E3 of 3 happened before than that of E2 of 6. Okay, so there is an information flow which is denoted as the arrow. ഈ arrow indicates ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ information flow ആണ്. For any two events CI and EJ, EI not implies EJ denotes the fact that EJ does not directly or indirectly depend on EI. നോട്ട് ഇംപ്ലൈസ് ഇ ജെ മീൻസ് ഒരു ഇവര് തമ്മിൽ ഈ ജെക്ക് ഡയറക്ട്ലി അല്ല ഇൻഡയറക്ട്ലി ഇ ഐയോട്ട് ബന്ധമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നോട്ട് ദാറ്റ് ഫോർ ദ ടു റൂൾസ് ഫോർ ടു ഈവൻസ് ഇ ഐ ആൻഡ് ഇ ജെ
EI not implies EJ implies EJ not implies EI. EI EJ ഒക്കർ ചെയ്തതിന് EJ EIയോട്ട് ഡയറക്ട്ലി ഇൻഡയറക്ട്ലി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം EJക്ക് EIയോട്ട് ബന്ധമില്ലെന്നും ആവാം. അല്ലെങ്കിൽ EJക്ക് EIയോട്ട് ബന്ധമുണ്ടെങ്കിലും ചിലപ്പോ EJയുടെ ഒക്കറൻസ് EIനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. Okay. For two events EI and EJ, if EI not implies EJ and EJ not implies EI means two events are said to be concurrent. That is, the occurrence of one event does not depend upon the other event. Okay. And it is called the concurrency. And the relation is denoted as parallel. ഇപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് റൂൾസ് പറഞ്ഞു. EI not implies EJ മീൻസ് ഒക്കറൻസ് ഈ EJ EIനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുപോലെ EJ EIനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദേ ആർ കൺകറന്റ്. അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന പാരൽ വെച്ചിട്ടാണ്, പാരൽ റിലേഷൻ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടാണ് അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാരലൽ കൺകറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ്, ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ല. EI not implies EJ and EJ not implies EI means that they are concurrent. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കൺകറൻസി എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം. ലോജിക്കൽ കൺകറൻസി ഉണ്ട്, ഫിസിക്കൽ കൺകറൻസി ഉണ്ട്. In distributed computation, two events are said to be logically concurrent if and only if they do not causally affect each other. Physical concurrency, on the other hand, implies that the events occur at the same instant in the physical time. Not that two or more events may be logically concurrent even though they do not occur at the same instant in the physical time. So logical concurrency and physical concurrency. Logical concurrency means they do not causally affect each other. Physical concurrency means the events occur at the same instant in the physical time. Okay. So in the figure, set E1, the E1 3, E2 4 and E3 3 are logically concurrent. E1 3, E3 3, E2 4 are logically concurrent. Means the occurrence of each event does not causally depend on each other. However, if the processor speeds and message delays have been different, the execution of these events could be coincident in physical time. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഈ പ്രൊസസ്സറുടെ സ്പീഡും മെസ്സേജ് ഡിലേസ് ഒക്കെ അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ടൈമിൽ ഈ ഈവൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ അത് ഒരിക്കലും അതിന്റെ ഔട്ട്കമ്മിനെ, ആ പർട്ടിക്കുലർ ഔട്ട്കമ്മിനെ എഫക്ട് ചെയ്യില്ല. So, but in the case of practical and theoretical purpose, we assume that all the events occur at the same instant in the physical time. Models of communication networks. There are several models of service provided by the communication networks, namely FIFO, non-FIFO, and causal ordering. So in FIFO, each channel acts as the first in, first out message queue. So message ordering is preserved by the channel. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും ഇതിപ്പോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. എങ്ങനെയാണ് അവർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അത് ഫസ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫോ ആണ്, സെക്കൻഡ് നോൺ ഫിഫോ, തേർഡ് ഇസ് കസാൽ ഓർഡറിംഗ്. ഫിഫോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി പേരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം, ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് മെസ്സേജ് ക്യൂവിലാണ് ഇത് പോകുന്നത്. അതിനൊരു ഓർഡറിംഗ് ഉണ്ടാവും ചാനലിലേക്കൂടെ മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യുന്നതിൽ. നോൺ ഫിഫോ ആവുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല, അത് റാൻഡം മെസ്സേജസ് റിസീവ് ചെയ്യും റിസീവറിൽ, അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയും. ഒരു റാൻഡം ഓർഡർ ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. കൊസാൽ ഓർഡറിങ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, ഹാപ്പൻസ് ബിഫോർ റിലേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഈവൻ ഹാപ്പൻ ബിഫോർ ദാറ്റ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഈവൻ. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ആദ്യം ഹാപ്പൻ ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രമേ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ളത് ഹാപ്പൻ ചെയ്യുള്ളൂ. ഇപ്പൊ രണ്ട് മെസ്സേജസ് MIJ ആൻഡ് MKJ എന്ന് രണ്ട് മെസ്സേജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ MIJ ഇംപ്ലൈസ് MKJ മീൻസ് MIJ ഹാപ്പൻസ് ബിഫോർ ദാറ്റ് ഓഫ് MKJ. Okay, so these three networks are actually related to each other. That is, causal ordering is a subset of FIFO, which is actually a subset of non-FIFO. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ മോഡൽസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്സിൽ പഠിക്കുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള നോക്കാം. താങ്ക് യു.